Good evening, friends. Welcome to the 133rd meeting. என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் நான் எதிர்பார்க்கல. செகண்ட் டேர்ம் ட்ரம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் டைம் அ பொலிட்டீஷியன் குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் திட்டுற ஒரு பிரசிடென்ட்னா ஐ திங்க் ட்ரம்ப் தான் நினைக்கிறேன். அஜய்ஜிக்கு என்ன காண்டுன்னு தெரில. எனிவே, தேங்க்யூ ஃபார் தேட். ஸோ ஹோப் யூ ஆல் ஹேட் அ குட் தீபாவளி. ஸோ தீபாவளி இன்னும் முடியலன்னு நினைக்கிறேன். சில பேருக்கு அதான் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்லாம் எம்டியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். But hopefully I think people will start coming in. Thank you for taking your time because மழை ஆரம்பிச்சிருக்கு. I think first time சென்னையில் வந்து இஃப்பா மாதிரி டைமுக்கு மழை ஆரம்பிச்சிருக்கு. கை தட்டலாமா நம்ம எல்லாரும்? ஏன்னா எப்போவுமே இஃப்பா டைமுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் தெரியும்ல. ஆனால் மழை எப்போவுமே டைமுக்கு ஆரம்பிக்காது. I think this time after a long time அக்டோபரில் I think the season has set. So I think which is a good thing, and in spite of being rains, I think most of you have turned up. So thank you for that. If last 1 month, what is the talk of the town? Tariff. Yes. Gold and silver. எத்தனை பேருக்கு உங்கள் கிளைண்ட்ஸு கோல்டு அண்ட் சில்வரை பற்றி கொஷின் கேட்டாங்க? கேட்காதவங்க யார்? அதான் கேள்வி. அதாவது சில விஷயத்துக்கு மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வந்து கூட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சில விஷயத்துக்கு எப்போவுமே கூட்டம் இருக்கவே இருக்காது. கோல்டு ப்ரைஸ் ஏறினாலும் சரி இறங்கினாலும் சரி ஜுவல்லரி கடைக்கு முன்னாடி கூட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்குது. அதே நம்ம மார்க்கெட்டை பாருங்கள். இந்த பக்கம் மார்க்கெட் ஏறினாலும் பயப்படுறாங்க, இறங்கினாலும் பயப்படுறாங்க. அண்ட் இங்கே வந்து ஒன்லி பை, இங்கே ஒன்லி செல் அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன். ஐ திங்க் லாஸ்ட் 1 month in general for most MFDs and people who have been on the financial industry has been very tough. ஏன்னா இது வரைக்கும் பேசாத கிளைண்ட்டெல்லாம் கூப்பிட்றான். பேசாத கிளைண்ட் கூப்பிட்டானா ரெண்டே விஷயந்தான் இருக்க முடியும். ஒன்று ரிடம்ஷனுக்காக இருக்கலாம், இல்லைன்னா கோல்டோ இல்லை சில்வரை பற்றி வியூ கேட்குறதுக்காக கூப்பிடலாம். ஓகே. அண்ட் எனக்கும் நிறைய கிளைண்ட்ஸ் கூப்பிட்டாங்க. ஃபோன்ஸ் எல்லாம் பிஸியாக இருந்தது. பட் ஆனால் பெருசாக பிஸ்னஸ் எதுவும் வரல. பட் டசன்ட் மேட்டர். And this is time and again happens out of whatever time I have seen markets. I think over every 5-6 years once we are made that you are no one in the system அப்படின்ற மாதிரி. நான் அப்போயே சொன்னேன் கோல்டில் ஆட் பண்ணுங்கள். நம்ம தான் போய் சொல்லியிருப்போம் கோல்டில் போடாதீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். most of us would have done it. Okay, why we did it? Because they are already overweight on gold generally. Okay, and கோல்டை வாங்கி யாராவது விற்றுருக்காங்களா? இன்னைக்கு ஐடியலி பீப்புள் ஷுட் பி செல்லிங் கோல்டு, ரைட்? வென் இட் இஸ் அட் அ ப்ரைஸ் விச் இஸ் லைக் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ, நேச்சுரலி பீப்புள் ஷுட் ஹவ் அட்லீஸ்ட் என்கேஷ் சம் பார்ட் ஆஃப் த மணி. இது எப்படின்னா வந்து சும்மா வெல்த் எஃபெக்ட் இருக்கும். போன வருஷம் என்கிட்ட 10 லட்ச ரூபாய்க்கு கோல்டு இருந்தது. இன்றைக்கி என்னோடய மதிப்பு 20 லட்ச ரூபாய் ஆகிடுச்சு. ஸோ மென்டலி ஐ எம் ஹாப்பி, பட் பாக்கெட்டில் பணம் இல்லை. பட் that is one thing we'll have to keep telling the clients. Okay, even if they would have bought in a ETF or in a gold fund, hopefully they could have booked some profits. But the reality என்னென்னா கோல்டுக்கு மட்டும் எப்போவுமே வந்து ஒரு முக்கியமான இடம் வந்து மக்கள் ஆல்ரெடி கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் த டஃப் பார்ட் ஆஃப் அவர் பிஸ்னஸ். அண்ட் we'll have to tell them this is actually we'll have to make them understand this is not the time to buy. அது யாருமே ஒத்துக்க மாட்டுறாங்க. that's the biggest challenge. பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஏதோ 1-2 நாளாக கரெக்ட் ஆனதுனால ஓகே இவங்க சொல்கிறதுலேயும் ஏதோ விஷயம் இருக்குப்பா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளையும் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பட் அகெயின் வி டோன்ட் நோ வேர் த கோல்டு இஸ் கோயிங் டு பி தேர். தெரியாதுன்னு ஒரு ஆன்சரை சொன்னால் அதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு மெச்சூர்டாக இருந்தால் தான் வி ஆர் தேர். Okay, but sometimes the frequency of the investor and the people who are advising can be extremely different. So when you say you don't know, they think you don't know. But for you to say that don't know, you should be extremely mature. So இப்போ most fund managers, of course we have got fund managers coming today also. Fund manager கிட்ட எப்பயாவது மார்க்கெட் வியூ கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? தெரியாது. சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கே அந்த ஆன்சர் புரியாது. என்னடா எது கேட்டாலும் தெரிலன்றான். But he is the fund manager. Because there are maybe crores of things which are in front of them which are changing so constantly. Maybe we are only tracking maybe thousands of it. The remaining whatever is the number 99 lakh is actually not even being tracked. And that's how market behaves. So there is so much of moving parts. So
தெரியாதுன்னு சொன்னால் நம்ம அதை வந்து ஒத்துக்கணும். திட்டுறதுக்கு பதிலாக ஓகே அட்லீஸ்ட் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டானேன்னு சந்தோஷமாக போயிடணும். ஏன் இதை இப்போ சொல்கிறேன்னா, இப்போ நம்ம தெரியாதுன்னு சொன்னால் கிளைண்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி நம்மளை வந்து மதிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அப்போது we'll have to actually, irrespective whatever being the pressure, I think somewhere we should keep guiding them right. If you don't know what is right, at least don't misguide them. I think that's the first primary principle as mutual fund distributors we should be doing. So more than guiding, you should not misguide. Okay, if somebody still wants to buy, it is their choice, because at the end of the day their money. சில பேர்லாம் வந்து சார் உங்களுக்கு தெரியாது சார் நான் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர்லாம் வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஹவ் பீப்புள் ஆர். பட் நம்ம எந்த விஷயத்துலையும் வந்து நம்ம மிஸ்கைட் பண்ணக்கூடாது. தெரியலையா ஒன்று கற்றுக்கலாம், இல்லைன்னா தெரியலன்னு சொல்லிடலாம். ஐ திங்க் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ பெட்டர் திங். வெல் வில் த மார்க்கெட்ஸ், ஈக்விட்டி மார்க்கெட் எங்கே இருக்கும் அடுத்த ஒரு வருஷத்தில்? ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்கப்பா. தெரியாதா? ஓகே, ஏன் வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, ஸோ எவ்ரி டைம் பீப்புள் ஆஸ்க் யூ வேர் இஸ் த மார்க்கெட், சே டோன்ட் நோ. ஓகே, டோன்ட் நோன்னு சொல்கிறதுக்கு 4 நாள் பேசலாம், ஆனால் நம்பரை சொல்லிட்டிங்கன்னா we are in trouble. But of course somewhere you will have to give them a number also. The number can be ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக. இப்போது மார்க்கெட்டை பற்றி தெரியாதவங்க நிறைய பேர், ஸ்பெஷலி ஆன் மீடியா, சோஷியல் மீடியா, தேர் ஆல் கிவிங் சம் நம்பர்ஸ். $3,000 gold will go to 4,000, 4,000 will go to 5,000. I told you a year back. Now I am telling you, don't come and tell me that I did not tell you. அப்படின்லாம் போஸ்ட் வருது. Okay, so the limited point is, even if you want to give a number, give them a band. Say for example market point of view, it will reach 1 lakh to 1,10,000 over the next 3 to 5 years. Now most likely will be right. So that is one thing. So the limited point is, one, let's appreciate that if somebody says don't know, accept it. Second, don't misguide. இது ரெண்டும் நம்ம வந்து பிடிச்சிக்கிட்டோன்னா I think that's the good thing to do. So now let's come to today's agenda. So before we do the agenda, I want to invite our treasurer and vice president Ariharan sir and Karthikeyan sir to be on stage. ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா, போன வாட்டி வந்து our new secretary got elected, but because of his personal thing he could not be part of the team. So let me introduce our secretary officially. Please be on stage, Mahesh. The secretary is in the dark blue shirt. இதெல்லாம் எதுக்காகனா இன்னும் நிறைய வேலை செய்யணுன்றதுக்காக தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ப்ளஸ் அவர் வேறு கேட்டார் இந்த கிஃப்டெல்லாம் எதுக்குன்னு, நாங்கள் திரும்பி வாங்கிடுவோம், அது ஒன்றும் தெரியாதுல்ல. எனிவே, ஸோ அஃபிஷியலி we wanted to invite, because last time he had some personal this one, so he could not come. But he has already taken charge, and we had a good committee meeting, first committee meeting where we all met and we discussed in length. Of course நிறைய புது மெம்பர்ஸும் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. There were many new ideas which have come to us, so we are evaluating how to take this forward, how to make this even better and things like that. So one by one we will get to know. So that is one thing. So we had a very long meeting actually. So and we also invited some of our old members. So Valadi sir is here. Inge Valadi sir, Dorkar. Valadi sir was here. Suresh sir was there, and past presidents. So we had a good time to introduce even the people who had led us before, and people have jointly, meaning newly joined. Avanga ellaரையும் introduce பண்ணி we actually had a good time, so that we actually understand that this is a very important responsibility each one has got. So that went well. So now we are again meeting next week, so that we will try and improvise many things. But even in the first meeting we have decided few things. எப்போவுமே வந்து பதவி ஏற்றவுடனே முதல் கையெழுத்து எது போடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரி முதல் கையெழுத்து வந்து the good news என்னென்னா, we are slashing our membership fees. சூப்பரா? 6 மாதம் முடிஞ்சிச்சு, அதனால் இந்த அடுத்த 6 மாதத்துக்கு
So from instead of 4,000 rupees full year, it will be 2,000 rupees plus GST. Okay, so this will come into effect in the coming weeks. It will be circulated. இது எதுக்காகனா உங்களுக்காக சொல்லலை, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் யார் யாரெல்லாம் மெம்பர் ஆகாமல் இருக்காங்களோ அவங்கள உள்ளே கூட்டு வரதுக்காக சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ எனிவே ஆஸ் அ அசோசியேஷன் டிஸ்கவுண்ட்டா புரியல, ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்களுக்கா 6 மாதம் அவங்களுக்கு மீட்டிங் கொடுத்துருக்கோமே, அது எவ்வளோ பெரிய டிஸ்கவுண்ட்டு. மற்றவங்களுக்கு வெறும் 6 மாதம் தான், உங்களுக்கு 12 மாதம். ஓகே, ஸோ ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், so this is one first thing which we have taken. The other most important thing, the fun event, which is the family event. Okay, so family event order date has been already finalized. It is on 28th of December. Okay, so last time எப்போ நடந்தது? Okay, 27th. Okay, எங்கே நடந்தது? Yes, SPP Gardens. Okay, so this time also we are going to do the event at the same venue. ஸோ எத்தனை பேர் வந்து டிசம்பருக்கு டூர்லாம் பிளான் பண்ணிட்டீங்க? எல்லாரும் பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க, ஃபேமிலி ஈவெண்ட்டுக்காக பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க, அதனால தான் அப்போ வச்சுருக்கோம். ஸோ த செகண்ட் இயர் வி ஆர் கோயிங் டு டூ. லாஸ்ட் இயர் யார் யாரெல்லாம் வந்தீங்க ஃபார் த ஃபேமிலி ஈவெண்ட்? ஓகே, வெரி குட். ஸோ ஹவ் வாஸ் இட்? கண்டிப்பாக குட்டுன்னு தான் சொல்லி ஆகணும். மேபி வெரி குட்னு சொல்லலாம், இல்லை இன்னும் 4 வார்த்தை எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்லலாம். ஸோ லாஸ்ட் டைம் வி டிட் இட் ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த IFPA. I think அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஈவெண்ட் ட்ரை பண்ணாங்க. அஃப்கோர்ஸ் இட் வாஸ் டன், பட் we hopefully took it to the next stage. We invited a larger crowd with the family and things like that. So that was one thing. I think we would like to improve. I think so this all will be shared to you. So how much should we charge? Last time எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணோம்? 500. இந்த வாட்டி எவ்வளோ பண்ணலாம்? இன்ஃப்ளேஷன்லாம் நிறைய ஏறி இருக்கு. ஜிஎஸ்டி கம்மியாக இருக்குது, நமக்கு கம்மியாக இல்லையே. ஹோட்டல் கம்மியாயிடுச்சு, அது நாங்கள் பார்த்துப்போம் சார். ஜிஎஸ்டியை விட இன்ஃப்ளேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குல்ல, எவ்வளோ வைக்கலாம்? இல்லை பார்த்து செய்யுங்கன்னா நிறைய செஞ்சிருவார் புது செக்ரட்டரி. ஓகே, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கண்டினியூ வித் த சேம் ப்ரைஸ் at 500 rupees. The more important point is not the money, the point is more people should participate with family and also the employees, because நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் 2 பேர் 3 பேர் டீமாக ஒர்க் பண்ணுறோம். Maybe this will be a good opportunity. In fact, last time lot of our MFD friends brought their employees also, their families also. I think it was really a good event. நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லாவே வந்தது. ஸோ we are trying to repeat it or try and do it even better. So 28th of December, SPP Garden, it's a Sunday. Okay, so ஏன்னா சாட்டர்டேக்கு வந்து we could not get the venue. So we thought Sunday also would be a good day to come with family. So அதனால் please block your calendars. அதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் will get opened in the coming weeks. So anyway, you will keep following the நம்மளுடைய communication group. You will get the information. So I think these are the 2 major things. Yeah, I think we have a good lineup of speakers. ஸோ 2 MFD ஸ்பீக்கர்ஸ் வராங்க. அதில் ஒருத்தர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர். யார் அவர்? சுந்தர் இல்லைங்க, பழனி சார், நீங்கள் வேறு. ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் லைனப் ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ் திஸ் டைம். ஒன் அஃப்கோர்ஸ் வி ஹேவ் அண்ட் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் அஜய்ஜி டுக் த சார்ஜ் டுடே ஆஃப் பீயிங் த எம்சி. ஸோ தேங்க்ஸ். ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீட்டிங் கொஞ்சம். I'll explain that. Yeah. You can explain, but anyway, it is my duty to tell you. Anyway, thank you, and please enjoy and learn a lot of things. Thank you. Thank you, President. IFPA.